India time. Этим утром мы были еще раньше, чем индийское время. Мы жили на 1,5 часа быстрее, чем Индия. Now we're behind Indian time. А сейчас позади. This is at least, I mean, myself and Preeta. Ну, в смысле, я и Притху. Not that all of you were ahead of India. Не все мы. Не все сидящие здесь. У нас сейчас And we've been после полуночи. almost at the same time as India. Then we've been sort of following India's time of the Arati, the time, when Jagannath is going, we're following all these things, feeling the presence of India very near. Мы чувствовали Индию очень рядом, мы как раз смотрели трансляцию Радха-ятры, чувствовали, что почти участвуем в Радха-ятре. All we had to do was walk south, walk across the Himalayas, and we would have been there in India. Чтобы в Индию дойти, просто там чуть-чуть перемахнуть через Гималай, на юг, и все, и сразу в Индию. But not very practical. Но, может быть, это не очень практично. But actually we want to always be feeling close to the spiritual department of India, spiritual department of life. This is what we want to be always close with, relating to that. Нас не Индия интересует, нас интересует ее духовная составляющая, вообще духовная составляющая вещей. But how have we known about spiritual life? Through Guru, through the Vaishnavas. Но как мы узнали о духовной жизни? Через гуру, через вайшнавов. Through the scriptures. Через Писание. And through trying to follow what they have advised to us to do. И стараясь следовать тому, что они советовали. So, Guru is the nearest aspect of the Lord for us. Гуру – это самый ближайший представитель Господа для нас, самый ближайший аспект. And Guru Maharaj always said we must separate devotion and emotion. Наш Гуру Махарадж всегда говорил, что мы должны всегда различать эмоции и преданность. But we have, at least we can say, we do have some emotion for Navadip and for Chaitanya Saraswat Mat and for our extensive time with Gurudev and Guru Maharaj. Конечно, мы не можем избавиться от эмоций, особенно воспоминаний о времени, проведенном рядом с Гурудевом, Гуру Махараджем на Адвипе. And we hope that they may accept some of our attempt at devotion to them. И я надеюсь, что что-то из этого они примут как преданность по отношению к ним. So we are here with you, and for me, good news that I will have the good fortune of your association for your festival coming up. И я очень рад, что сегодня оказался рядом с вами, в вашем обществе, и что я знаю, что вы готовитесь к фестивалю, что скоро у вас фестиваль. For a few days. Поэтому я к вам всего на несколько дней заехал. So I will have the fortune of the association of many good devotees at that time. И через какое-то несколько время, когда у вас будет вайшнавский фестиваль здесь, я к вам приеду тоже, чтобы еще на несколько дней обрести ваше общение. Wherever there is a festival of the glorification of the holy name, that is a most auspicious place to be. И там, где происходит фестиваль, где поется это имя, там самое благоприятное место, где нужно находиться. And Navadip, many festivals. Но в Адвипе было у нас много фестивалей. But we had an expression when we were living in Navadip and we were staying there. We had an expression which we felt. Но у нас было одно выражение в Навадвипе, когда мы жили, которое мы прочувствовали на своей шкуре. That is that every day is a festival for those who participate. Мы говорили так: фестиваль, праздник каждый день для тех, кто участвует. Starting in the morning with singing, with arati, with parikrama, with darshan, with kirtan, the bhajans, with reading Chaitanya Charitamrita. Мы начинали утро самым благоприятным образом, с даршана, арати, чтения, читания Чаритамриты, песен, киртанов. Taking prasadam, Принимали прасад,
doing seva, совершали служение, севу. then noon arati, А затем время подходило к дневному арати. more prasad seva. Еще больше просада севы. And we have to admit, it was Bengal, traditionally a little vishram, means rest as opposed to goom, which means sleep. Little rest after lunch is traditional. Обычно там после обеда такая сиеста. Мы шли отдыхать, вишрам. And then seva, Затем снова служение, сева. more singing and chanting and being happy. Еще больше песен, воспевания, и снова все счастливы. More reading from the scripture. Еще читали Писание. More seva, prasadam seva. Еще больше просада севы. And then, by that time, you're pretty much ready for a good night's rest. И к тому времени уже так над фестивале, что уже готов поспать. Now is summer. There, Mangalati will be maybe 3:45, maybe. Где-то без 15:04 начиналась наша арати. In Navadip. Летом в Навадвипе. Therefore, getting up at around 3 a.m. И для этого нужно встать, естественно, пораньше, в 3. Then, by the time you've finished your day at Prasadam, 9 p.m., you're getting ready for rest. Believe it. Поэтому поверьте, если вы в 3 утра встали, к 9 вас выключат. That is the routine in Navadip. Поэтому таково было наш режим дня был в Навадвипе. But if you don't get up until 8 or 9, then you may not be ready to rest at night. Но если вы встаете только в 8-9, то, может быть, в 9 вам не захочется ложиться вечером. And what to speak if you're drinking caffeine in the evening? How can you expect to go to bed? А если вы еще попьете что-то с кофеином на ночь, то как вы вообще ожидаете, что вы пойдете спать? This, of course, applies to others, none of you here. Не, это, конечно, про других рассказывал, не про вас ни в коем случае, не подумайте. And others means we know that in the regular world it is common after the evening meal to have caffeine. People don't realize, keeping them awake. И на самом деле я почему говорю, что люди часто во второй половине дня пьют кофе, чтобы проснуться, но потом они заснуть не могут. Anyhow, wonderful days in Navadip, wonderful days of festivals. And here we have this embassy of Navadip. We have a beautiful place right here, which is so Indian in its nature, even with mud walls. Look. И на самом деле те воспоминания очень сладостные о Навадвипе, но здесь, можно сказать, посольство Навадвипа, здесь посольство духовного мира. И здесь все мне напоминает об Индии, даже вот эти стены, да, такие, сказал, сделанные как кирпичные, я бы сказал, из грязи. Мазанка, да, глиняная. I know it's cow dung, mud covered with cow dung, right? Да, ну обычно в Индии сделал, как у вас, может, с навозом все правильно, да, то есть глина с навозом. Almost. In the villages in India, you still see, in Bamonpara, the village where Gurudev, Srila Govinda Maharaj was born, until now they got really beautiful, sweet mud houses with the walls like this thick at the bottom, and they get thinner as they go, maybe this thick. We've seen them make the houses, and it's all done very nicely, but with mud and then covered with cow dung inside. Very pure, very cool in the summer and warm in the winter. И по Мумбаи до сих пор сохранились эти мазанки. Там они ближе к фундаменту более толстые, но да, вот такие, вот такой толщины стены, и они чуть-чуть сужаются к вершине. Я видел, как они делают, как говорят, это заговные палок. Они вот такие же делают, как бы потрясающее произведение искусства. Там всегда зимой тепло, а летом прохладно. Incidentally, the people are very commonly, how can I be happy? I'm not happy. How can I be happy? Which is a fair enough question. И достаточно очень странный вопрос, как я могу быть счастлив, там многие задают. На самом деле,
хочешь быть счастливым, будь им. And there are various answers to the question. Есть много ответов на этот вопрос. But one is given in the scripture, given by Chanaka Pandit, and maybe in the scripture, because Chanaka Pandit was a moralist and he did base his teachings, his sayings, etc., on scriptural advices too. И очень известное выражение Чанаки Пандита, возможно, это где-то в Писаниях также встречается, потому что он был таким достаточно известным моралистом, нравственником, он основывал свои суждения на наставлениях Писания. And Chanaka Pandit, he gave that one who has no debt, he is a content person, who doesn't owe anything to anybody. Content person is? One who has no debt, he is a happy person. He is content, means satisfied. И Чанаки Пандит сказал, тот, кого не заботит страх смерти, тот и является счастливым человеком. And Тот, кто не мертвый. One who owns his own house. Кому принадлежит собственный дом. And some land. И земля. On which to grow food. На которой растить еду. Then he is worry-free. У него нет беспокойств. And we see in the villages there, how much does their house cost? They are making it out of straw and mud. И мы видели, сколько стоят, те мазанки. Они сделали их просто из глины и прутьев. And we had a cleaning lady who cleaned the offices and everything in India. You know, her name was Kanto. It's very simple cleaning lady. And people are looking, seeing and think, oh, she's so poor, she's so poor. И у нас была одна женщина, которая у нас мыла офис и там прилежащие здания, ее звали Канто. И все на нее смотрели и говорят, посмотрите, какая она бедняжка, она такая бедная. But she had a mud house with a straw roof. She owned it. Да, но у нее she didn't owe the bank anything. Но у нее не было ипотеки, у нее был собственный дом, собственная мазанка, и она была вполне счастлива. And you can say she was a content lady. She was simple life. She's getting prasadam in the temple, and she was a happy, honest servitor. И вы можете сказать, что она была вполне счастливой и искренний, честный слуга. У нее был свой дом, у нее был просад, то есть она всегда, который она почитала в храме, ей не нужно было заниматься выживанием, она была вполне счастлива и довольна жизнью. And we have been guests in those houses when we go village to village for collecting, for the big festivals. Every day you've got to feed 5,000, 2,000, 3,000, 4,000 people. You need a lot of dal, a lot of rice, a lot of potatoes, all these things. We would go collecting in the villages, and when we are in the villages, we would be invited and we'd stay in different people's homes. И для того, чтобы накормить на больших фестивалях, нужно было ежедневно кормить от 2 до 5 тысяч человек ежедневно. Для этого представьте, сколько всего надо было приготовить: риса, дал, овощей, картохи. И поэтому нам нужно было срочно, как-то это собрать, и мы отправлялись подаяние собирать в разные деревни. И люди, естественно, приглашали нас к себе домой на ночлег. И мы оставались у них в разных домах. And for many devotees coming from the West, they are so happy to stay in these simple homes, which being covered with cow dung, if those of you don't know, cow dung really is pure. The whole place feels so pure and like natural, and the hospitality from the heart of the people. И несмотря на то, что западные люди привыкли к другим условиям жизни, они были чрезвычайно счастливы жить в таких домах, оставаться на ночлег. Дома крыты крышей с навозом коровьим. И вы знаете, на самом деле, не знаю, как у вас с предубеждениями, но коровий навоз — это действительно очень чистая вещь, и создается вообще такая неповторимая, очень чистая атмосфера, и все чувствовали себя там прекрасно. Anyhow, these mud walls, or these walls are reminding us of these things.
And we are sharing those thoughts. И я просто посмотрел здесь на стену Кисельного, и все это вспомнил, как сейчас, и поэтому захотелось поделиться. But wherever we are, we must try to live simply and make our life God-centered. Но так или иначе, мы должны быть всегда просты, хранить простоту сердец и всегда сосредотачивать свои помыслы на Господе. Accept happily what comes without over-endeavor. И всегда должны принимать то, что приходит к нам благодаря нашим собственным попыткам. And utilize whatever comes in the service of the Lord. И все, что к нам приходит, использовать в служении Господу. It's not yours after all. В конце концов, оно не принадлежит нам. It is in your care for the time being. Оно лишь только в нашем временном пользовании. And whose is it? Кто этот хозяин всего? Everything has come from the Lord. It is His. We are given something for the time being. Все принадлежит Господу, и поэтому все, что в нашем владении, оно лишь предоставлено нам во временное пользование. So we will use it for Him. Мы поэтому должны использовать все для Него. Knowing to whom it belongs anyway. Зная, кому это в любом случае принадлежит. Anything that we have today, you definitely will not have it in 100 years' time. So it's not yours, it's only in your care for the moment. Все, что у нас есть сейчас, естественно, нам не будет принадлежать через 100 лет. Поэтому все нам дано во временное пользование. So in the villages in India, you see the nature of inviting guests to their home, especially the devotees, the temple people. They're saying, okay, this is the purpose of my house is to invite guests. The purpose of our food is to feed the Vaishnava guests. И мы видим, как простые вот эти бенгальские преданные, которые живут простой жизнью, они очень сильно это чувствуют, они очень сильно это воспринимают. Они понимают, что мой дом для того, чтобы принимать в нем гостей, моя еда для того, чтобы кормить гостей, чтобы кормить всех. And this practice to see everything in relation to the Lord and for Him, happily for Him, this is the joyful practice of bhakti, devotion, devotional service. И практиковать все отдавая Господу, все для Него, это очень счастливое времяпрепровождение, счастливое настроение, это преданное служение. And this is the actual Vedic culture. Vedic culture means to take the conclusion, the teaching of the Veda, put it into practice. И в этом состоит та самая ведическая культура. Что такое ведическая культура? Это претворять в жизнь наставления Вед. So it's not just that, oh, we see the nice flowers, that the flowers are for Krishna, we see the nice food in the market, oh, we'll cook this nicely for Krishna. We will see everything around us is for Him. But guess what? We ourselves are also for Him. И когда мы что-то готовим, мы готовим это для Кришны. Срываем цветок, предлагаем Кришне. Но что вы подумаете? Даже мы сами тоже для Него. And as we practice and understand more and more how we are for Him and how to use everything else for Him, then a wonderful joy will come, much more than just to be harmonious with the material world by not being in debt and owning your home, owning some land, etc. И когда мы на самом деле поймем, насколько мы принадлежим Ему, насколько все Его, то тогда это не просто будет гармоничное отношение с миром, а это будет исполнено радости. So the question of, oh, I want to be happy, I'm always getting suffering. There are many aspects to this. Поэтому, когда человек говорит, я так несчастлив, я страдаю, этому есть много возражений. But the central aspect is we are suffering because we are seeing ourselves at the center and we are seeing other things are for my enjoyment. When we can change that around, all of the suffering side will disappear. И основное из них то, что мы видим все в сопряжении с собой. Я страдаю, меня плохо, но если мы сделаем свою жизнь Кришна-центричной, если мы поставим Его в центр, то тогда все страдания сами собой отпадут.
you are given a questionnaire of various things, one question is, do you want to be A, happy, B, sad? I think most people would tick the happy box. Представьте себе тест, там, анкета, вам пишут, вы хотите быть А, счастливыми, Б, несчастными. Какую вы поставите? Конечно, счастливыми. Hare Krishna. Anyway, you all know something. Krishna is very wonderful. Так или иначе, каждый из вас на самом деле уже что-то знает. Прежде всего, что Кришна прекрасен, замечателен. You see how beautiful he is here. Посмотрите даже, как здесь, насколько он manifested himself. Как он здесь прекрасно себя проявил. Then how can we not be? How can we not be attracted to rendering service? Dear Lord, what do you want? How can I please you? Как можно удержаться от служения Ему? Господь, что ты хочешь? Чем я могу быть тебе полезен? Hare Krishna. All right. Anyway, all of you know something. None of us know everything. Каждый из нас знает что-то, никто из нас не знает всего. But if there are any questions from anybody, we may try to share what we've heard from Gurudev and Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj, from being with them and being with their devotees, serving them. We can try to express what we understand to be how they would give a response. Но так или иначе, если у вас есть какие-то вопросы, мы попытаемся на них ответить, опираясь на тот опыт общения с нашими учителями, Шрилой Говиндой Махараджем, Шрилой Сиддхаром Махараджем, будучи в их обществе, слушая их ответы, зная их настроение, общаясь с их преданными. Yes, да. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, Махарадж, я слушала Шрила Махараджа, как он рассказывает, что темперамент искренних практикующих может меняться в зависимости от прогресса практикующего. Как это связано? Как это правильно понять? Ask me more clearly. I heard from Srila Maharaj that in the time, the nature, she said, the temper of the practitioners can change. Yes. In the course of time. Yes. How it happens? Something like that. Yes. Да. We are, because spiritual life means our conscious life. The word spiritual sometimes throws people off. I mean, think spiritual, something esoteric. Духовная жизнь это как бы немножко размытое понятие, потому что под духовной жизнью можно все понимать, что это какая-то эзотерика. Но мы подразумеваем, что это жизнь сознания, что это связано с сознанием. So we are always growing up. Мы всегда растем. We are always on a journey. Всегда на пути. Life means variety, means it's not static, not staying still. И жизнь означает многообразие, она не статична. And so, by our cultivation of spiritual life, and most of all, by the mercy of those above us who see the sincerity of the practitioners, then they can make different arrangements. They can see, oh, now they are suitable for this, they have this capacity for this service. Let us bring this particular devotee for this service. И когда мы живем духовной жизнью, и более того, не просто когда мы сами прилагаем усилия, а когда наши хранители видят нас, да, видят наши попытки, наши прилежания, то, естественно, они в какой-то момент говорят, этот человек, по-моему, он может совершить вот это служение, давайте ему дадим это служение. И к нам приходят определенные качества, к нам приходит определенное служение, и нас немножко возвышают, подтягивают наверх. In this life we are changing. You don't think in the same way, you don't have the same mood as when you were a 5-year-old. Подобно тому, как изменения происходят в характере и на протяжении жизни, вы
придерживаетесь уже других убеждений, чем тех, которые вам были, когда вам было 5. And when you're 15, when you're 25, when you're 35, Затем 15, 25, 30, 40. So in our spiritual journey, we are beginning, and then from the very beginning part, then we have got an infinite journey in front of us, and by the grace of our masters, that may take us through many different situations and moods, etc. И поэтому, начиная духовный путь, мы также должны быть готовы к тому, что наше понимание всего этого процесса будет меняться, что наши учителя будут проводить нас через разные ситуации, через разные вещи, через разные настроения. And you may see the journey of Gopa Kumar described in brief, actually, in the search for Sri Krishna, reality the beautiful. И можно даже посмотреть на путешествие Гопа Кумара. Вкратце оно описано в книге «Поиск Шри Кришны. Прекрасной реальности». And also, I can't exactly say where to refer it to, but where it's recorded in black and white. But Srila Gurudev, he very sweetly talking about the higher plane also, about how Lalita Devi is always looking for who's a suitable person to recruit into higher services. И я сейчас точно не вспомню, из какой именно этой книги, но есть описание в одной из наших книг, где Шрила Говинда Махарадж рассказывает, как Лалита Деви, она ходит со списком, все записывает, она буквально вербует преданных, она такая, вот тебя, ты вот на это служение, ты вот на это. Записывает свой список. And our attention will be on making our foundation, making our life, foundation of spiritual life solid. Но наша текущая задача – это построить фундамент, на котором будет воздвигнуто здание нашей духовной жизни. То есть разобраться с базовыми понятиями и внедрить их в свою жизнь. And the foundation is based on faith. If there's no faith, then where is anything? И фундамент означает вера. На вере зиждется все остальное. And Guru Maharaj points out that this is applicable in every form of spiritual cultivation. If there's no faith, then where is the possibility of development? We must be able to have faith in what we cannot see, but can, if you like logically think, must be there. И Гуру Махарадж говорил, без веры ничего невозможно. Все основано на вере. И вера, она заключается в том, что чего-то мы не видим, что-то невидимо для нашего глаза, но тем не менее вера существует. Но все равно за этим есть определенная логика. And by hearing the glories of the Vedic scriptures, the glories of the great predecessor acharyas, by hearing the message that's coming through these scriptures about Mahaprabhu, about Rupa Goswami, about so many things, by hearing regularly, by chanting regularly, by following the process, then our faith becomes stronger and stronger, our practice becomes stronger and stronger. Регулярно слушая повествования о Господе, его спутниках, таких как Рупа Госвами и других, из уст вайшнавов мы таким образом укрепляем свою веру. С каждым днем она становится сильнее и сильнее. So we will give attention to our practices. It's called sadhana. Actually, we need to do some sadhana. Sadhana is not, oh, that's only for others, I'm above it. The sadhana is for us to make our base and maintain it. И кроме того, каждому абсолютно нужна садхана, практика. Не то, что садхана пусть это духи занимаются, а я уже превыше этого. Нет, садхана нужна для каждого из нас. And what comes on that foundation, that is coming from up to down. That's coming from those who have got that great wealth, that great substance. That put onto the strong foundation will
build and build and build without falling down. И то есть сначала должен быть базис, а потом будет настройка. То есть сначала мы строим фундамент и уже потом настраиваем здание. Потихоньку, кирпич за кирпичом. So yes, we are growing up. Да, мы меняемся, растем и меняемся. 5-year-old boy thinks girls are all sissies. 5-year-old girl thinks boys are all mean. But a 15-year-old girl thinks the boys are kind of cute. 15-year-old boys think the girls are kind of cute. So there's a change, obvious change in the material world. В 5-летнем возрасте мальчики и девочки держатся как-то порознь, они друг друга недолюбливают. Но пройдет 10 лет, и они начинают интересоваться друг другом. Все меняется, все течет. And in this world also, anyway, all of the rasas in this world, it's not the same thing, it's just an example, like a mundane example. But all of the rasas, they are present in this world, and people have a relationship, a friendly relationship, intimate relationship, as a child relationship, as a parent relationship, a neutral relationship. All these things in an opposite way, in a reflected way, are seen in this world. И на самом деле мы видим, как косвенно, то есть не прямое отражение, а обратное, божественные расы, божественные настроения, вкусы присутствуют в этом мире. Дружеские отношения, материнские чувства, любовные отношения. Это все существует в этом мире, потому что существует там. Просто здесь оно в искаженном виде. Variety is everywhere and dynamic. Поэтому везде присутствует многообразие и динамика, движение. We are coming to the living world. Мы приходим сюда в движущийся мир, живой. A reflection. We are within. Sometimes it is an analogy also, but it's sometimes said the world is like a reflection of the real world. This world here is like a reflection of that world. И хотя это некая аналогия, но все равно она достаточно верна, что этот мир часто называют отражением, неким искаженным отражением, отображением того божественного мира. Maybe in the modern age you could say for most of the world, perhaps, it's like coming out of the television, from watching television into the actual world where you've got more than just what's in front of you on the TV. You actually have smells and feeling of the wind and mosquitoes biting you and other things like this. But you have more than just watching a TV or seeing a place. You've got the whole life behind it. Television, looking very realistic, but we all know it's not really real. Oh, it is. No, it's not. Yes, it is. И телевидение нас немножко подгружает в мир грез и фантазий. Нам все, что мы там видим, в какой-то момент нам кажется реальным, но стоит нам отключиться, выключить, переключить канал, и нас окружает мир гораздо более реальный, который мы гораздо более реально воспринимаем. Мы не только все видим, мы это еще ощущаем. И запах, и кусающих нас комаров, и дым. Все это врывается в нашу жизнь, как только мы отвлекаемся от чего-то такого надуманного. Life is worth living. Жизнь это такая живая штука. And this human life is a super opportunity to go to the living world, not the world which is going down to death. И поэтому человеческая жизнь – это фактически единственная возможность вырваться в живую жизнь, а не в мир, который катится к смерти. Yes, so live life how we're meant to, and wonderful things will happen.
Поэтому живите жизнь как следует, живите как следует, и тогда это вам очень сильно поможет. Live life like you're not meant to, and less wonderful things will happen. Но если вы будете этим пренебрегать и будете прожигать ее, то меньше замечательных вещей произойдет. Oh dear. That's why we've been given guidance. Вот поэтому, почему нам дают руководство, как жить правильно. Yes, thank you. Спасибо за вопрос. Yes. Да? Вот у меня вопрос такой вот. Такой может быть детский. Мария, чего ты? Я хотела бы узнать, вот как на самом деле отличить, вот я слышала эту лекцию, которая упоминалась насчет преданности и эмоций. Как же отличить их? Как отличить эмоции от преданности, настоящие чувства от ненастоящих, от подражаний, чтобы не стать сахаджей? Oh, not to become sahajya. Okay. To follow the process given by our masters. Прежде всего нужно придерживаться того процесса, который указали наши учителя. But emotion doesn't necessarily mean imitation. Эмоция это не всегда означает имитация, подделка. It's not that doesn't necessarily, and I didn't understand it in the context of trying to imitate something. Rather, somebody's heartbroken, like, or some like emotional feeling comes. Просто некоторые люди эмоциональны по своей природе, и это не всегда имитация. Просто имитация означает подделка. Человек намеренно это делает, а кто-то просто эмоциональный. Иногда эмоции захлестывают. And is it like the superficial or is it? То есть, что вы имеете в виду? То есть, надо понимать такую вещь. То, с чем мы имеем дело, оно поверхностное или что-то за этим стоит? Actually, I think she means article of Gurudev, emotion or devotion. He has such an article, and we published it in the magazine about Sahajya. Every next number of the next magazine had the topic. Number 4 was theme was Sahajya. There was wonderful lecture of Gurudev. Called emotion or devotion. Okay. And so there he said that there we should differentiate between like many devotees like say, oh Krishna is smiling at me, like that. It's kind of emotional things that devotees take and make things superficially, but still Sahajya is something rather different. So it's like wide point of view about Sahajism and small also. It's wide that we should not put emotion in the center, and but Sahajis it is particular lineage for sure. So mostly her questions about Sahajism and how for us to properly follow the lineage of our masters and not to become the victims of our emotions. Alright, so Guru Maharaj, now I've got maybe more of a context of the question. Сейчас, говорит, у меня больше контекст понял вопросы. So in this matter, Guru Maharaj is saying that if we feel something about, I've got some love of God, we should always be very suspicious about that. Because any connection with the Lord substantially is so much different than the material world that if we feel we have it, we can be thinking, that is emotion rather than the
the real thing. We'll always be cautious to ourselves. Oh, that's not the real thing. I'll withdraw, like I'm here as a servitor. И Гуру Махарадж в этом ключе говорил так, что если нам что-то кажется, например, что я люблю Господа там и прочее, то стоит это подвергать обструкции, сомнению, да, что как бы нас, потому что если мы действительно соприкоснемся с чем-то подлинным, то опыт этого переживания, он превзойдет любые земные чувства. Поскольку нас это не захлестывает, то, скорее всего, это просто наши эмоции. And in India, it is well known by many that it's a description, and we've all read descriptions of different symptoms of divine ecstasy, of Krishna prema. В Индии есть описание, в индийских писаниях есть описание экстаза, преданности, Кришна премы. But there's a certain section in India which want to get some fame. Oh, I'm a great devotee. So they practice to have these symptoms, but they're forcing that symptom. So this is imitation too. И есть в Индии ряд людей, которые хотят дешево прославиться, искусственно вызывая у себя такие подобные симптомы, натренировав их. Но это, естественно, не имеет ничего общего с реальностью. But it is natural that we will happily feel some reciprocation from the Lord. But we must not we must not think what we're feeling, it is spiritual. We must understand, I understand I'm in the material world, but the Lord's giving me some encouragement. Но это не значит, что Господь нам не отвечает. Все равно мы будем чувствовать какую-то поддержку, от него обратную связь. Но мы не должны воспринимать, что теперь все, я духовный. Скорее надо понимать, что мы обеими ногами в мире материи. But what is the real thing? Guru Maharaj explains one smallest glimpse of the Lord really will be enough to make us completely forget this material world forever and only aspire for that. Гуру Махарадж говорил, что такое подлинное соприкосновение. Подлинное соприкосновение с божественной реальностью означает, что даже небольшого проблеска его достаточно для того, чтобы мы полностью забыли о мире и материи и больше к этому никогда не возвращались, к этой идее. И всегда стремились только к божественному. With no consideration of name or fame or any show or getting an audience around to see, look at me shaking and crying and all these things. Никогда не заботьтесь о том, чтобы хоть как-то кого-то впечатлить, кого-то привлечь на свою сторону своими потугами, там, плакать, трястись, биться в экстазе. But until we are pure, we must be cautious about our feelings and not mix mundane, sentimental feelings with what is actually going to be revealed as the divine feelings later on. And if we admit we're in the mundane plane, then we can admit that we need to be cautious. До тех пор, пока наше сердце нечисто, мы должны очень сомневаться, насколько действительно мы то, что испытываем, имеет божественную природу. Скорее всего, нет. Это наша эмоциональная составляющая. But that doesn't mean we're not going to be joyful. How happy is Gurudev to see the devotees happily chanting and joyful. Но это не означает, что мы не должны радоваться. Гурудев был очень счастлив, когда видел, что преданные счастливо поют святое имя, счастливо практикуют. And it's an instruction from Gurudev. Chant Hare Krishna and be happy. Instruction. И Гурудев дал очень строгое наказание, всем строгий указ. Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. There was a photo somebody posted on the internet from from the devotees in Tomsk just now. Some photo, maybe this photo or some photo.
из Томска, где мы сейчас были, преданные сделали совместное фото и публиковали на Фейсбуке. And I told to Subhadra, I said, oh, I got some, the devotee wrote me and said, every face looks so happy. И я сказал там кому-то из преданных, и Субхаде тоже сказал, что я смотрю, у вас все преданные как один, все счастливы. And when I said that to Subhadra, she said, yes, I give them instruction, you have to be happy. Why won't you be happy? You have to be happy. That's why they're all happy. И Субхада сказал, ну конечно, я всем настрого наказал, вы все должны быть безудержно счастливы. But and she said it's Gurudev's instructions, so I instruct them also. Это указание Гурудева, поэтому я им это указание как бы втюшил. And then it's a fact, every single face is happy. Вот. И посмотрите, действительно, каждый улыбается, каждый счастлив. Если что, она отключит газ просто. Otherwise she will switch off the gas. Switch off the gas, yeah. Stop the prasadam. Hare Krishna. Yes. Немного о грустном. Something about sad. Sad things all here. Сейчас. Что делать, если в начале пути потерял доверие к Создателю, находясь в очень сложной жизненной ситуации? What not to do if in the very beginning of the spiritual journey you lost the light on the Creator, being in very difficult living situation? So again ask the question. So he asked me what to do if in the very beginning of spiritual journey someone, like he or someone, lost his faith in Creator and the Lord because he is going through some difficult situation in life. So the best way when you recognize, okay, my faith is somehow getting less, that first it is very good to recognize that, because then we want to try to remedy it. So good that we recognize it. Прежде всего, касательно веры, хорошо, когда мы замечаем, что мы ее теряем. Ну, как бы, увидеть означает уже как бы что-то с этим делать. And good association is our best friend. И наш лучший друг в этом – это хорошее общение. And the best association is with, many of you know, the devotees with three essential qualities, or three basic qualities. That they're in the same ideal as ourselves, that they're senior to us, and that with some experience of devotional life, and that they are our friend, they are our well-wisher. И всегда важно, прежде всего, общаться с теми преданными, которые обладают тремя качествами. Первое, они как бы верят в те же идеалы, которым следуем и мы. Второе, то, что они по отношению к нам немного старше нас. И третье, что они всегда, они к нам очень дружелюбно настроены, они наши доброжелатели. In their association, you will repeatedly hear different angles, different ways to understand that whatever difficulties we face, the only solution at the end is to find out how to get myself qualified to get free of all problems. И с разных точек зрения, с разных углов, из их общества мы будем постигать то, что какими бы тяжелыми ни были ситуации, окончательный вывод, какой к нам должен прийти из них, как избавиться от всех трудностей вообще, не только от одной, не только пройти через одну тяжелую ситуацию, а как вообще выбраться отсюда. They can refer you to places where Guru Maharaj has described this verse, Tatenu Kampangsu Samikshamano, where the devotee, one who sees any difficulties in this world, that, okay, I've somehow in my past lives, I've done something which has brought this on me now, but
it's cleaning me. It's cleaning me, and I'm going to keep my view that the only thing which is really going to solve any problem is to hanker for the Lord's mercy. И очень рекомендую вам послушать какие-нибудь лекции, где Гуру Махарадж, Шрила Махарадж объясняет этот стих «Татену кампамсу самикшаману», в которых, по сути, то есть общая суть заключается в том, что когда кто-то переживает какие-то тяжелые, трудные ситуации, следует это воспринимать в таком ключе, что в силу своих прошлых деяний сейчас ко мне пришли такие результаты, такая карма. Но я всегда уповаю на милость Господа, я всегда надеюсь только на Него. И это поможет пережить. И кроме того, само будущее, будущность-то, она проявит себя. Господь откроется, если в нашем сердце будет желание Его милости. The devotees will help you to see that suffering, to appreciate that there is suffering in this world, and sometimes we actually are like involved in it. It's like a push from below to push us to upward, to think, oh, this mundane conception is giving us so much trouble. I must try to solve this problem properly. That's like a push from below. We are in a suffering. But we want to connect with the pull from above, which is the pull from above is the affection, the beauty, the sweetness. To enter there. This is our hankering. И что наша боль – это не тупик, это наоборот толчок снизу для того, чтобы мы посмотрели наверх. Что вообще в материальном мире рано или поздно все обламывает. И только божественное, оно способно по-настоящему нас вдохновить и по-настоящему нас принять и сделать счастливыми. Все остальное, то есть наша какая-то жизненная тяжелая ситуация – это не то, что должно нас опустить вниз, а то, что должно придать нам движение вверх, то, что подталкивает нас к поиску мира за пределами страданий. So association is very helpful for us when we're in difficulty and when we're not in difficulty. Поэтому повторимся, всегда, прежде всего, самое важное – это наше общение. Не только когда мы в трудностях, но даже когда трудности у нас пока миновали. And afterwards we can show you some parts which you might read, which are from our masters who can explain, who obviously explain these things very sweetly and very clearly. And if you read that, I think that will also be very encouraging. И я думаю, что чтобы вдохновить вас, нам надо найти отдельные выдержки из лекций наших учителей, где они очень сладостным образом объясняют эти вещи. Они без какого-то сентиментализма, они говорят тут прям как есть, но зато настолько, что мы можем это принять. So now our clocks again going very fast. Ого, наши часы спешат. But we are here tomorrow, and in the day I think also more or less here, and if trying to be available if devotees want to come, just to meet anything. Завтра я еще целый день с вами нахожусь, и поэтому я в доступе, вы можете приходить, общаться со мной, если там. And tomorrow is the Sunday program, right? И завтра еще beginning at вечерняя программа. 5:30. Начинается в 5:30. В 6 у нас будет лекция. So as we said earlier, Sri Chaitanya Saraswat Mat, where every day is a festival for those who participate. И поэтому, как я уже сказал ранее, Шри Чайтанья Сарасват Мат – это место, где праздник каждый день для тех, кто участвует. So we invite you to make tomorrow a festival for you all too. Please participate. Поэтому я приглашаю вас, пусть завтра у вас тоже будет фестиваль. Присоединяйтесь. Chant Hare Krishna,
Воспевайте Харе Кришна и what was the other thing? что должно сказать? Что надо сказать? What? Be happy. Будьте счастливы. What's be happy in Russian? Будьте счастливы. Будьте счастливы. Счастливы. Okay. This lifetime I may not manage Russian. I'm sorry. Please excuse me. Простите меня, вот в этой жизни, видимо, русскими уже не будет. All right. Hari Haraya Nama Krishna. From one of the ladies, we've had men singing. Oh, we had Девочки, кто-нибудь, пойте Харе Хара. volunteer one of the ladies. Самопожертвуй кого-нибудь. All right. Hari Haraya Nama Krishna, page number 55. Страница 55. So who's singing? Кто поет? Нандарила. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Нама. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya.
Шрила Б.